ritrovati a tutti su questo canale. Sta succedendo un casino assurdo in America con Tucker Carlson, il primo giornalista occidentale che è andato ad intervistare Putin. Noi abbiamo tradotto l'intervista, abbiamo tradotto le parti più salienti di questa intervista durata 2 ore. Ma prima di vedere i momenti salienti andiamo a scavare un pochettino per capire chi è Tucker Carlson. Tucker Carlson era entrato per la prima volta nel mondo dei media negli anni 90, scrivendo per diverse importanti pubblicazioni, tra cui New York Magazine, Esquire e The New Republic. Ha lavorato come commentatore presso la CNN all'inizio degli anni 2000, prima di unirsi alla MSNBC per ospitare un programma serale. Dopo essere approdato alla Fox nel 2009 e aver fatto alcuni anni di gavetta, nel 2016 è arrivato il debutto in prima serata del Tucker Carlson Tonight, pochi giorni dopo l'elezione del presidente Trump. La prima puntata ha attirato quasi 4 milioni di spettatori. L'anno successivo, quando Fox News licenziò Bill O'Reilly, il conduttore più popolare all'epoca, Carlson prese il suo posto. Poi, nell'aprile dello scorso anno, la corsa di Carlson alla Fox si è conclusa improvvisamente. La rete non ha fornito alcuna motivazione formale per il suo licenziamento, ma la partenza di Carlson è avvenuta pochi giorni dopo che la Fox News aveva pagato un risarcimento straordinario di 787 milioni di dollari, 633 milioni di sterline, a Dominion Voting System per false dichiarazioni elettorali. La causa ha rivelato, tra le altre cose, che Carlson ha deriso le accuse di frode elettorale di Trump nei messaggi privati. Ragazzi, questa è grossa. Pensate che Hilary Clinton la scorsa settimana, in un'intervista alla MSNBC, lo ha definito come un idiota, come un cucciolo di cane, come un qualcuno che ripete a pappagallo ciò che dice Putin. Insomma, non l'ha presa proprio a bene. Quando vedo qualcuno dal calibro come Hilary Clinton che fa tale dichiarazione, mi viene subito un dubbio. Ma non è finita. Per aver intervistato Vladimir Putin, a Tucker Carlson spetterà un rientro in America a dir poco turbolento e molesto, qualora ci sia. Le immagini di Carlson che atterrava a Mosca hanno iniziato a circolare venerdì scorso e le emittenti locali martedì hanno condiviso filmati della sua troupe che entrava in un edificio amministrativo presidenziale vicino al Cremlino il 5 febbraio. Carlson, l'ex conduttore di Fox News, è stato bollato come traditore e Bill Kristol, capo dello staff del vicepresidente durante l'amministrazione Reagan, ha criticato l'emittente per la sua visita. Ha anche suggerito che il governo americano dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di vietargli di rientrare negli Stati Uniti fino a quando non saranno indagati i dettagli della sua visita. Se avete 2 ore di tempo a disposizione e masticate un po' di inglese, vi consiglio di ascoltare la versione integrale che Vladimir Putin ha concesso al giornalista americano Tucker Carlson. Fatelo mettendo da parte le opinioni che avete di Putin e anche la controversa storia professionale di Carlson, campione dell'ultradestra e grande sostenitore di Donald Trump. Pensate invece che questa intervista è la prima che è stata concessa da Vladimir Putin ad un giornalista occidentale dopo l'attacco all'Ucraina. Ed è anche una delle poche occasioni consentite all'opinione pubblica occidentale di ascoltare, senza mediazioni interessate, la voce del paese che gli Stati Uniti e gli altri paesi stanno combattendo per interposta persona in Ucraina da 2 anni. Io vi lascio all'intervista, godetevela e ci vediamo fra poco. Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. I mean, have you achieved your aims? No, we haven't achieved our aims yet, because one of them is denazification. This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. This is one of the problems that we discussed during the negotiation process, which ended in Istanbul early this year. Would you be satisfied with the territory that you have now? Нет, закончим. Вы же задали вопрос по неонацизму и денацификации. I will finish answering the question. You just asked a question about neo-Nazism and denazification. Замалчивается на Западе. Look, the president of Ukraine visited Canada. The story is well known, but being silenced in the Western countries. Спикер парламента. The Canadian Parliament introduced a man who, as the Speaker of the Parliament said, fought against the Russians during the World War II.
Well, who fought against the Russians during the World War II? Hitler and his accomplices. It turned out that this man served in the SS troops. He personally killed Russians, Poles, and Jews. The SS troops consisted of Ukrainian nationalists who did this dirty work. The president of Ukraine stood up with the entire parliament of Canada and applauded this man. How can this be imagined? The president of Ukraine himself, by the way, is a Jew by nationality. Really, my question is, what do you do about it? I mean, Hitler's been dead for 80 years. Nazi Germany no longer exists. And so, true. And so, I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism. But how? How do you do that? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Listen to me. Your question is very subtle, and I can tell you what I think. Do not take offense. Of course. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Только в одном случае, если со стороны... Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine. He has territorial aims across the continent. And you're saying unequivocally you don't. Абсолютно, это абсолютно исключено. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. Глобальная война поставить на грань. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. Вот. И есть, конечно, средства. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone with us all along. Tomorrow Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow Russia will use that. No, the day after tomorrow. So what? Выбить из налогоплательщиков. In order to extort additional money from US taxpayers and European taxpayers in the confrontation with Russia in the Ukrainian theater of war. The goal is to weaken Russia as much as possible. Up Nord Stream. You for sure. I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Do you have evidence that NATO or the CIA did it? Знаете, You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it? Services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West, did this. Why wouldn't you present it and win a propaganda victory? In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States, because the United States controls all the world's media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial institutions. Don't you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information, and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even American analysts talk about it directly.
We negotiated with Ukraine in Istanbul. We agreed. He was aware of this. Moreover, the negotiation group leader, Mr. Arahamiya is his last name, I believe still heads the faction of the ruling party, the party of the president in the Rada. He still heads the presidential faction in the Rada, the country's parliament. He still sits there. He even put his preliminary signature on the document I am telling you about. But then he publicly stated to the whole world, we were ready to sign this document, but Mr. Johnson, then the Prime Minister of Great Britain, came and dissuaded us from doing this, saying it was better to fight Russia. They would give everything needed for us to return what was lost during the clashes with Russia. And we agreed with this proposal. Look, his statement has been published. He said it publicly. Can they return to this or not? The question is, do they want it or not? Further on, President of Ukraine issued a decree prohibiting negotiations with us. Let him cancel that decree, and that's it. We have never refused negotiations, indeed. Evan Gershkovich, who's the Wall Street Journal reporter, he's 32. And he's been in prison for almost a year. This is a huge story in the United States, and I just want to ask you directly, without getting into the details of it or your version of what happened, if as a sign of your decency, you would be willing to release him to us and we'll bring him back to the United States. Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все линии. We have done so many gestures of goodwill out of decency that I think we have run out of them. Ни разу не ответил. Но we have never seen anyone reciprocate to us in a similar manner. Что мы However, in theory, we can say that we do not rule out that we can do that исключаем того, что мы можем это if our partners take reciprocal steps. встречном движении со стороны наших. When I talk about the partners, I first of all refer to special services. Представители специальных служб. Special services are in contact with one another. They are talking about the matter in question. На то, чтобы не решить это. There is no taboo to settle this issue. We are willing to solve it. Есть определенные условия, которые But there are certain terms being discussed via special services channels. партнерским каналом между спецслужбами. I believe an agreement can be reached. Sun Tzu, il generale e filosofo cinese vissuto a cavallo tra il VI e il V secolo a.C., autore del famosissimo trattato sull'arte della guerra, diceva: se conosci il tuo nemico e conosci te stesso, non devi temere il risultato di 100 battaglie. Se conosci te stesso, ma non il nemico, per ogni vittoria ottenuta subirai anche una sconfitta. E se non conosci né il nemico né te stesso, soccomberai ad ogni battaglia. A giudicare da questa intervista, direi che Putin l'ha letto questo libro, ma non sono certo che Biden, Zelensky e gli altri loro alleati lo abbiano fatto. Bene, innanzitutto grazie a coloro che sono arrivati fin qui. Se vi è piaciuto il video lasciate un messaggio, fateci sapere nella sezione commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi se non siete iscritti, attivate sempre la campanella per ricevere le notifiche quando pubblichiamo dei video e condividetelo con i vostri amici. Il vostro supporto è essenziale per continuare ad elaborare dei contenuti. Per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima iniezione di verità a dose.